Durante meses, los astronomos creyeron que 3 Atlas era solo otro transeúnte cósmico, un vagabundo frío deslizandos por nuestro sistema, con la indiferencia de una piedra levada por un río que no sabe a dónde va. Era pequeño, era distante, era rápido, y aunque era misterioso, no se suponía que fuera consecuente, pero entonces los datos comenzaron a susurrar, y esos susurros se convirtieron en patrons. Y esos patrons se convirtieron en algo mucho más inquietante, una desviación, diminuta pero real, un cambio en su trayectoria de casi 100,000 km. Un desplazamiento tan matemáticamente improbable que sacudió la confianza incluso de los analistas orbitales más conservadores. Y la peor parte, este cambio no lanzó al objeto hacia el espacio vacío ni lo envió cayendo de manera impredecible. No lo empujó con precisión quirúrgica hacia el borde invisible del reino gravitacional de Júpiter, la Hill Sphere. Un lugar donde la influencia del planeta supera a la del Sol y donde los objetos pueden permanecer atrapados, como si estuvieran en una silenciosa red gravitacional diseñada para retenerlos indefinidamente. Esto no debe asustar, no de forma natural, no fácilmente, no estadísticamente. La probabilidad de un encuentro tan perfecto es de 1 en 26,000. Un número tan bajo que deja de parecer casualidad, y empieza a parecer coreografía. Y cuando agregas los otros misterios, el diminuto núcleo no más grande que el Vaticano, la enorme coma extendiendo cientos de miles de kilómetros en todas direcciones. La supervivencia a un encuentro solar que debería haberlo destrozado, las imágenes borrosas iniciales que alimentaron la especulación, la composición inusual rica en CO2. La cola que se niega a comportarse como las colas normalmente lo hacen. Todo empieza a sentirse como un rompecabezas cuyas piezas nunca deberán separarse. Sin embargo, aquí están, flotando ante nosotros, exigiendo ser ensambladas. Ahora vamos a adentrarnos en la historia de 3 Atlas, su supervivencia, su precisión de navegación imposible y por qué algunos científicos, incluido Avi Loeb, creen que lo que estamos presenciando puede no ser aleatorio en absoluto. Al final de este video quizá vis a Júpiter no como un planeta esperando silenciosamente en la oscuridad, sino como un destino, y a 3 Atlas no como un cometa, sino como un mensajero. El cambio fue lo suficientemente pequeño como para ignorarlo al principio, una curva casi indistinguible del ruido. Pero a medida que los astrónomos ingresaban nuevos datos en sus modelos orbitales, la desviación se negó a desaparecer. En cambio, se cristalizó en algo escalofriantemente consistente. 3 Atlas había cambiado su curso en aproximadamente 100,000 km durante su paso por el perihelio, el momento exacto en que el objeto soportó el calor más feroz del Sol. Este no debería haber sido un momento de control, debería haber sido caos. La radiación solar derrite el hilo, genera violentos chorros de gases sublimados y desestabiliza cuerpos interstelares frágiles. Sin embargo, lo que Atlas hizo no fue caótico. Su cambio no fue aleatorio. Fue direccional, suave y alineado con una nueva trayectoria que apuntaba casi exactamente al borde exterior de la esfera de Hill de Júpiter. Y aquí está el horror estadístico. La probabilidad de que un visitante intrastellar aleatorio no solo sobreviva un encuentro solar cercano, sino que también alter su trayectoria lo suficiente como para alinearse casi perfectamente con la frontera gravitacional de Júpiter, es 0.385%.
Cuando las probabilidades con tan bajo, uno deja de pensar en casualidad y empieza a pensar en intención, o al menos en dinámicas desconocidas. Cada cometa conocido de nuestro sistema solar sufre al acercarse al Sol. Si agrietan, si fracturan, sus núcleos están bajo estrés térmico como piedras congeladas lanzadas a una hoguera. Incluso cometas grandes y densos rara vez emergen ilesos. Sin embargo, 3I Atlas, y diminuto, de apenas 1 km de ancho, debería haber sido incluso más vulnerable. En cambio, emergió de su encuentro solar no debilitado, no roto, no perdiendo piezas, sino intacto, perfectamente intacto. Esta supervivencia no es solo curiosa, es sin precedentes. Al principio los científicos creyeron que Atlas se había desintegrado cuando imágenes borrosas identificaron erróneamente otro cometa, que un Atlas, como los restos fragmentados de nuestro visitante interstellar. Pero una vez corregido el error, los astrónomos descubrieron que la verdad era aún más inquietante. 3 Atlas había soportado un calor y fuses de Maria que deberían haber sido su sentencia de muerte. ¿Qué tipo de estructura resiste tan bien? ¿Qué tipo de material soporta ese nivel de estrés? ¿Por qué un núcleo tan pequeño se comporta como algo ingenierizado en vez de algo ensamblado, al azar en las afueras heladas de un sistema distante? Las suposiciones iniciales describían a Atlas como un gigante interstellar masivo. Pero esas suposiciones colapsaron cuando mayores telescopios lo observaron. Debajo de su extraordinaria como es un núcleo tan pequeño que casi desafía la lógica, menos de 1 kilómetro de diámetro, comparable al tamaño del Vaticano. Este descubrimiento reescribe todo. Un núcleo tan pequeño no debería producir una coma tan colosal, a menos que su composición esté saturada de hilos volatiles mucho más ricos que cualquier cosa encontrada en cometas locales. Y esto plantea preguntas que penetran hasta los huesos de la ciencia planetaria. ¿Cómo sobrevivió un objeto tan pequeño al Sol? ¿Cómo pudo un núcleo tan diminuto generar una coma más del doble del diámetro de la Tierra? ¿Qué tipo de química está en juego? Cuando un objeto interstellar porta características nunca antes vistas en nuestro sistema, se convierte en un mensajero de otro tipo de cuna planetaria, una donde las condiciones crean estructuras y comportamientos para los que no estábamos preparados. Tal vez la característica más extraña de 3 Atlas no sea su núcleo, sino su atmósfera. Una coma de CO2 extendiéndose casi 350,000 km en todas direcciones. Esto no es normal, ni remotamente. Los cometas del sistema solar liberan principalmente vapor de agua, polvo y pequeñas cantidades de CO2. Pero Atlas expulsa dióxido de carbono en cantidades nunca registradas en ningún cometa, local o interstellar. Este desequilibrio químico sugiere orígenes en un entorno más frío y extremo que cualquier cosa alrededor de nuestro Sol. Aún más extraño es el comportamiento de la coma. No reacciona como una nube caótica de gas, sino que parece formar un envoltorio estable y estructurado, casi como si algo sobre el objeto regulara su emisión. Por eso los científicos discuten si el objeto es natural o algo totalmente distinto, porque la naturaleza tiende a ser desordenada. Sin embargo, Atlas parece seguir una receta que no entendimos. Una de las primeras controversias alrededor de Atlas involucró sus fotografías. La NASA publicó imágenes tan borrosas y tan sin rasgos que parecían manchas en un lente más que un visitante cósmico.
pero esses imagens provenientes de instrumentos que nunca fueron diseñados para rastrear un objeto intrastellar rápido y tenue. Registraban datos, no estética. Sin embargo, la demora en publicar las fotos, causada en parte por el cierre del gobierno estadounidense, alimentó una avalancha de especulación. Si esto te dejó mirando el cielo con un tipo diferente de curiosidad, o incluso con un atisbo de inquietud, entonces no dejes que la historia termine aquí. Suscribit para no perder la próxima actualización de este misterio en desarrollo. Activa las notifications, porque Atlas se mueve rápido, y la próxima en Amelia podría aparecer en cualquier momento. Compart este video con alguien que necesite saber lo que está ocurriendo sobre nuestras cabezas. Alguien que cree que los cometas son simples, y que las coincidencias son inofensivas. Y deja un comentario diciendo que piensas. Es 3 Atlas solo un cometa extraordinario, o la primera página de un mensaje mucho más grande.